We bring you some entertainment. You know, we let you know what has been happening in the world of entertainment, on what has been trending on the social media streets, as we also give you some good music and get to bring you some of your favorite artists right here on the show. And speaking of music, I am normally backed up by the one and only, the baddest DJ in the continent, Unique, the DJ. Unique, good morning. Good morning. How are you? I'm good. Wiki yako imekuaje? Wiki yangu imekuwa fiti, by the way. I've had a really good week. Yeah, I'm glad. Yeah, for me I had like several events. Weekend imekuwa very busy, but it was a very successful week. Yeah. So we are here today. Naambianga waseka mkiona kwa screen leo unajonga tu ni entertainment too. It's all about entertainment. So today I had just have new music, old music lined up for you this morning. Talking of new music, the song that has been trending that is called Set It. Yeah. We released a video. Wako na video sasa? Yeah, they have a video, a very nice video. Major also released video. This song is just amazing. Major is just on another level, inaitwa Amnesia. Okay. And I've then not also listened to that. You've not listened? Utaisikia leo. Yeah. Nikita Kering and Lil Maina tonight remix, and also the other song that may trend for long. Now you know. Yeah, Sean MMG. Octopizo pia release ngoma jana. That song he's actually released an entire album. Yeah, exactly. Yeah. So those songs I'll be sampling them to tukiendelea. So keep it locked pale kwa screen. All right, you know how, you know that you're sorted when it comes to the music, as you've just heard from the DJ. Now, before we get into that entertainment segment, of course, we have Marie Yambo with us, who will be taking us through the news. Marie, good morning. Good morning to you, Vivian, and the DJ, and good morning to all joining us here in Nairobi and across the country. I hope you'll really be entertained, as the DJ has already given you a list of some of the, songs that he'll be playing for you. And I'll be bringing you up to speed with what is happening in as far as the news is concerned, including the fact that the KUPPET, that is the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, have vowed to go on with a strike despite a court order suspending that strike. And President William Ruto is also urging them to go back to work, as the government is trying to address their concerns. Also, the weatherman has announced that the rains are going to be coming. That is from October to December. Hope that you're ready with all that it will take to make sure that your plans are not disrupted. So my name is Marie Yambo, and I'll be taking you through the news, where President William Ruto has appealed to the striking teachers to back down and attend to learners as the government addresses their concerns. And despite a section of the teaching fraternity vowing to push on with the industrial action despite a court injunction, President Ruto says the government is committed to ensuring that the teachers' concerns, as contained in the collective bargaining agreement, are met. Wycliffe Okech opens our bulletin this morning. President William Ruto on Wednesday kicked off his 4-day working tour of the Lakeside Nyanza region. Leo hapa tumekuja kuanzisha hii mradi ya maji. The head of state inspected the Lower Kuja irrigation project, announcing that the government had committed 68 million shillings towards land compensation to allow the project's implementation. Tumeweka pesa kwa Coffee Cherry Fund. Hatutaki tena cooperatives ambazo ni za kahawa ati waende wakope pesa kwa mabank, wanalipishwa interest ya 20-25%. Sasa tuko na pesa ya serikali, waende wachukue hiyo pesa, interest ni 3% peke yake. President Ruto directed the National Cereals and Produce Board to devise modalities of ensuring ready market for rice farmers from the Lower Kuja irrigation scheme. Tumeanzisha soko pale Ntimaru, tayari soko imeanza. Hapa Kegonga tutawajengea soko ingine, mimi nafanya mambo ya procurement. Pale Kehanja Town tutawajengea soko kubwa ya municipality, kwa sababu tumekubaliana na governor wenu, pale inahitaji soko kubwa ya municipality. Tunakushukuru sana kwa hii mradi ya maji, kwa sababu mahitaji ya municipality ni maji mzuri. Tunakushukuru sana kwa hospitali mzuri, kwa sababu mahitaji ya municipality ni hospitali mzuri, na hizi barabara ambazo umetuahidi zote tunawapangia hao watu wetu wa hapa. The president also broke ground for the Kegonga Cluster Water Project in Kuria East before launching the construction of the Ngere Mapera Road in Suna East.
He also used the opportunity to appeal to the striking teachers to return to class. Mimi nataka niwahakikishie walimu wa Kenya ya kwamba kama serikali sasa tumetoa pesa, tutalipa arrears yao mwisho wa mwezi huu. Kila mwalimu atapata pesa zake. Kwa hivyo tunataka walimu wetu wote pamoja na wanafunzi wetu waendelee na masomo na taratibu iliyowekwa ya semester ya 3 bila ya matatizo yoyote. President Ruto also used the opportunity to case for political inclusion and unity of purpose a day after presiding over the official launch of Raila Odinga's candidature for the African Union Commission chairmanship. Tumetoka mbali ama hatujatoka mbali? Si tumetoka mbali? Mimi nimeamua ya kwamba mimi nitamsaidia baba kwa sababu yeye ni mzee wetu, kwa sababu tunamheshimu, kwa sababu amechangia demokrasia ya Kenya, kwa sababu ni kiongozi ambaye anajulikana na ako na heshima ya kwamba awe kiongozi wetu wa bara la Afrika. Umetufanyia vizuri kwa sababu umetutolea ile siasa tulikuwa tumeambiwa wa shareholders. Tulikuwa tumeshtuka sana tukajificha, lakini umetutoa ukasema uunganishe nchi nzima. Asante sana. The head of state later addressed a gathering in Kisumu. From Migori County, I am Wycliffe Okech. Thank you, Wycliffe, for that report. Meanwhile, third-term learning in public secondary schools in the country is yet to begin after the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers said that the strike is still on. According to the Union Secretary General, that is Akelo Misori, the teachers will only resume duty if their employer agrees to a return-to-work formula that addresses their grievances. Frederick Parsayo with more details. We shall not be moved. Tunataka pesa pa. A day after the Employment and Labor Relations Court temporarily suspended the ongoing teachers' strike called by the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, KUPPET, the union says it is not budging. Today, KUPPET has been served with the court orders obtained by the Teacher Service Commission. The union lawyers are seized with the matter and they have since moved to seek an interpretation of the said orders. Pending that interpretation, our members, the message to our members is that the strike is on. And true to Misori's words, teachers allied to KUPPET on Wednesday kept off the classroom and instead took to the streets. Tunataka walimu wetu wa JSS wakuwe confirmed. Kama hawawezi kuwa confirmed, sisi tutaendelea na maandamano. The aftermath was a low turnout of students who reported for the third term. In Mombasa County, various secondary schools had near empty classrooms. The classes which have like 5, 7, 10 students, we combine them. It was the same case in Kiambu County as explained by parents who want a truce between KUPPET and the Employer Teacher Service Commission. Serikali wakae chini na walimu na wasuruhishe hiyo shida juu hata hizi taxi zinaongezwa, mshahara wa mwalimu haujaongezwa. Ombi tuko tunayo kwa serikali ni hii mgomo isiendelee sana ndio watoto wetu waendelee kusoma. The action by KUPPET has also attracted calls for consultations between key stakeholders. I spoke to the TSC, Nancy Macharia, who is in charge of TSC, and she was dilly-dallying on the return to work formula because of the court order they have received. This court order, to me, I'm not a lawyer, but it has been overtaken by events because the government has already accepted to pay, and there is no need. Our children should not be in class. We would like to call upon the government to have a dialogue with the KUPPET and then harmonize issues within the education sector. The ongoing strike continues to delay the start of learning in the third term, with students expected to write national assessments and examinations. Thank you, Frederick. An anti-corruption court has found immediate former Samburu County Governor Moses Lennon Kulal guilty of multiple charges in the 84 million shillings graft case involving the supply of petroleum products at the county government during his tenure. Now, while delivering the judgment, Chief Magistrate Thomas Nzioke said the prosecution had proved Lennon Kulal and Hesbon Ndathi as the ultimate beneficiaries of the public funds
through the Oryx service station. And as Ruth Wamboi now reports, the court noted that there was overwhelming evidence that the former county chief acted in conflict of interest. Wednesday's Milimani's anti-corruption court was a beehive of activities as former Samburu Governor Moses Leonard Kolal awaited to know his fate. Being the governor of Samburu County government, you used your office to improperly confer. Trial Magistrate Thomas Nzioki in his 4 hours decision noted the evidence produced in court, including the 231 payment vouchers and invoices, showed that Leonard Kolal and his proxy Hezbon Dathe were the principal beneficiaries of the fund. It's not in doubt that at all material times relevant to this case. The governor remained the registered owner and the sole proprietor of Oryx service station. He is also the account holder for the KCB account of Oryx. The trial magistrate also found Leonard Kolal 9 co-accused persons guilty of abuse of their offices by allowing the governor to trade with the county. I find you guilty and convict you for the abuse of office contract to section 46 and 48 of the second in count 6. The accounting officer was also on the spot for misleading the court on the ownership of Oryx service station. The integrity of the office of the governor in discharge of your duties was compromised by your private interests. Leonard Kolal was charged in 2019 with abuse of office and conflict of interest leading to the alleged loss of 84 million shillings. Notion of bail pending sentence is not known in law. So we do pray that we proceed in the normal way, since the issue of bail is moot. The issue of hearing is moot. Ethics and Anti-Corruption Commission spokesperson Eric Ngombe hailed the decision as a significant milestone in the fight against graft. KCC appreciates the jurisprudence that is coming from our courts, that even if you did the work, such as it happened in this case, the money paid to you will be recovered in full if that contract was illegal, if it was given in conflict of interest or violation of the public procurement laws. Leonard Kolal is the first former governor to be convicted in an anti-corruption case. Mitigation and sentencing is set for Thursday, 29th August 2024. After a 5-year legal battle, former Samburu Governor Moses Leonard Kolal has been found guilty of a direct conflict of interest, sending a stern warning to public officers holding public offices. Ruth Wamboi reporting from Milimani's Anti-Corruption Court. Thank you, Ruth. Now, members of Parliament in the Diaspora Affairs and Migrant Workers Committee have expressed outrage over the failure by Cabinet Secretary for Foreign Affairs Musalia Mudavadi to appear before the committee for a record 5th time to address queries regarding the evacuation of Kenyans in Lebanon. Now, the absence of the CS yesterday led to an intense debate with members of Parliament questioning the government's commitment to ensuring the safety of its citizens in Lebanon amid the ongoing conflict. A meeting by the National Assembly Committee on Diaspora Affairs and Migrant Workers meant to address concerns over the evacuation of Kenyans stranded in Lebanon aborted after Foreign Affairs and Diaspora Cabinet Secretary Musalia Mudavadi skipped the meeting for a 5th time. The aggrieved members of Parliament refused to discuss the matter with the Principal Secretary Diaspora Affairs Rosalind Jogu, claiming the matter was waiting. We receive distress calls daily from our constituents in abroad who face unimaginable hardship in foreign lands. Yet, your ministry, which should be at the forefront of addressing these issues, has chosen to operate in secrecy. How will these people get information if this committee cannot be able to give it out? Madam Chair, I would not want us to become part of the cartel that the ministry is, and that we need to get ourselves out. Let us go out and tell the Kenyans that we do not know what the ministry does, that we do not know how these people go out, we do not know what deeds they do for the Kenyans to go out. As a result of the impasse, this session was abruptly adjourned, with lawmakers accusing Foreign Affairs Ministry of neglecting its duty of protecting Kenyans abroad. And we can't reach you.
We see things happening, you can't register it. We can, and you are not involving us. How do you expect to work? We kept on inviting him, we kept on understanding, but this is not how we are going to work. This is not how we are going to work. This is the committee that oversights, and so many questions are unanswered. Meanwhile, Kitui Governor Julius Malombe appeared before the Senate County Public Accounts and Investments Committee over the current state of Kitui textile industry. The committee is mulling summoning immediate former Kitui Governor Charity Ngilu over misuse of public resources at the industry. The auditor is saying that there were no documents provided. So which opening balances were used for 2021-2022 financial year? This is one of the committee sessions, Chair. I'm even tongue-tied. This is too much. Where did the 168 million go? Where did you take the 90 million before the governor entered office? We had a very good picture painted about Kikotech, the jobs that were created in Kitui, and the good company that was making profits all over. Unfortunately, the governor, since his election, has not declared Kikotech a crime scene. We have an advisory board at Kikotech. We have a board of management at Kikotech, and we have the management of Kikotech. Nobody has ever spoken about the illegalities that are ongoing in that company. The Auditor General revealed that only 2 industry were employed permanently, while the rest were on a 3-month contract. Treasury PS Chris Kipto was on Wednesday afternoon hard-pressed by members of parliament to shed light on the proposed multi-billion shillings Jomo Kenyatta International Airport modernization deal that will see the investor, that is Adani Holdings Limited, occupy it for 30 years. Kipto's explanation that the details on the deal will only be made public once finalized by Treasury angered members of the National Assembly's Public Debt and Privatization Committee, who demanded that the deal be suspended until its details are made public. Abdiaziz Hashim reports. Is on the status of the proposal by the Adani Airports Holding Limited for the investment in the Jomo Kenyatta International Airport, JKIA. Kenyans will have to wait 14 more days to have a glimpse inside the Jomo Kenyatta International Airport Adani Holdings deal. Well, we will deal with it if that happens. But for now, we have told them to bring the matter within 2 weeks, so let's allow them to do that. This became evident Wednesday afternoon after Treasury Principal Secretary Chris Kipto remained tight-lipped over the deal set to see the national carrier in a 30-year deal with the Indian firm. And our response is as follows, that the review of the proposal by Adani Airports Holding Limited for the investment in the Jomo Kenyatta International Airport is currently ongoing. Once finalized, the National Treasury will give a comprehensive submission on the same. This response irked members of the National Assembly's Public Debt and Privatization Committee, probing the deal that has elicited public interest and a strike threat by the Kenya Airports Workers Union KAU on September 1st. On this matter, rather than this one sentence that you put on your presentation. International Airport is a government property, is a security area, is an area that means a lot to Kenyans. So we cannot just take that for an answer. Some of the protests that we witnessed last month and in the recent past partly were the result of some of these deals. Don't let other people drive that narrative. Don't make it secretive. Therefore, Mr. P.S., again, with all due respect, this is a thorny issue. Some of us, our re-election is based on how we handle this matter. And therefore, to us, it's a matter of career progression. And therefore, we have to take it seriously. The lawmakers further proposed that the deal to be halted until Treasury sheds more light on it. And maybe stop this transaction until such a time we are versed with every information. And no, I mean, the only bad thing about this is that Parliament is not in session, because we would have tabled
a status report as soon as Tuesday, so that then we stop the process until we are well versed with all the information. I have heard the members, and I think it's only fair that I come back with a comprehensive report on this matter. KAU Secretary General Moses Ndiema says workers fear that the deal will render them jobless. That we are opposed to anything called Adani. Anything, any trace of Adani, we are not going to allow it. The PS was also put to task to explain why the government bails out the national carrier at the expense of the taxpayers. To matters whether Kenya will experience short rains in the last quarter of the year, with some parts of the country receiving slightly above average rainfall due to a mild La Nina. According to Kenya Meteorological Department, warmer than average temperatures are also expected over the central and eastern regions of the country during the same period. As most regions in the country continue to experience an extended period of chilly weather, the Kenya Meteorological Department is now asking Kenyans to brace themselves for short rains in the October, November and December seasons. Western region is expected to receive slightly above average rainfall, while central region, isolated areas in northeast and southeast lowlands, and coastal regions are expected to receive below average rainfall. Where we expect high rainfall are fairly high grounds, but you find that in their vicinity are also lowlands, as the water makes its way towards the lake, especially Lake Victoria. At the same time, temperatures are expected to be warmer than average across most parts of the country, except in a few areas in western Kenya, where both maximum and minimum temperatures are anticipated to be near normal. The weather is not directly conforming to what we have historically. The distribution of rainfall is expected to be poor across several parts of the country, marked by prolonged dry spells and occasional isolated storms, even in the regions where the prediction indicates depressed rainfall. These will be driven by weak La Nina conditions, characterized by cooler than average sea surface temperatures over the central and eastern equatorial Pacific Ocean, which are likely to develop during the September to November period and persist into early 2025, along with the neutral Indian Ocean dipole. Kenyans have been advised to put in place contingency plans and strategies to avert negative impacts of the suppressed rains. We are happy to provide this at the end of August so that farmers and other users have sufficient time within the entire month of September to make arrangements. Jailo Picture reporting. Now, the government has rolled out an assessment of the extent of soil degradation in key basket areas to inform distribution of lime and other interventions to nourish the soils. Benson Rioba with more in the business news. Even though Kenya experienced good rains this year, the intensity of rain was high in some areas to the level of washing away the good topsoils in breadbasket regions. This has prompted the government to roll out a fact-finding assessment on the level of soil degradation, especially in agricultural-rich areas. We have a project that we want to undertake on assessing loss and damage of our soil status. So we have torrential rainfall, and so if you don't do appropriate tillage, it's eroded. So you are cropping subsoil with very little nutrient. The assessment is expected to inform intervention measures, including lime distribution to boost soil health. So, and that will be, it will inform the government on the interventions that they need to work on. The situation is compounded by reports that 63% of Kenya arable land soils are acidic and in need of dire replenishing. To increase the humus content of the soil, let me say the organic matter content of the soil,
Without that, even if you apply mineral fertilizer, you will not get yield response. We should work to improve the soil health, because once we improve the soil health, it's also linked to human health, to people health. Use of organic fertilizer is being encouraged as a way of correcting the soil degradation. Now let's look at sports, where Andrew Kipto Alamisi won Kenya's first gold medal in the 5,000 meters on day one of the 20th World Athletics Under-20 Championships in Lima, that is in Peru, yesterday. Mercy Chepkemoi and Sheila Jabet finished 4th and 5th in the women's race. Double Youth Commonwealth Games silver medalist Andrew Alamisi outsprinted Ethiopia's Abitsa Fayisa and Kenneth Kiprop of Uganda to win the 5,000 meters final in 13 minutes, 41.14 seconds, and win the first gold medal for Team Kenya. Is the champion for Kenya. Fayisa takes second, and in the end, it's one medal each for Kenya, Ethiopia, and Uganda. Fayisa won silver in 13 minutes, 41.56 seconds, while Kiprop finished third in 13 minutes, 41.73 seconds, followed by former world junior cross-country champion Ishmael Krokito Kipkurui of Kenya in 4th position. Kenyans Mercy Chepkemoi and Sheila Jebet finished 4th and 5th in the women's race. Eisa Medina led Ethiopia to a 1-2 finish, winning gold in a new championship record of 14 minutes, 39.79 seconds, with Uganda's Charity Cherop winning bronze. Held by Genzabe Dibaba, stands from 2010, that record, but she has rewritten that. Congratulations to Mercy, Sheila, and definitely Andrew Kipto for that win. Well, that's where we end the news this morning. Thank you so much for taking the time to be with us this morning. DJ Unique together with Vivian are on standby, and they'll be taking you through the rest of the program. My name is Marie Yambo. Siku zinasonga sambamba na matukio yanavyojiri. Kuyajua hayo, mbali na hamasa zilizopo kwingineko, shirika la utangazaji KBC limejitolea kuhakikisha ubora wa matangazo yasiyo na chuku. Darubini huangazia mengi ya kusini na kaskazini, mashariki na magharibi, na kukuwasilishia kwa njia stahiki. Ufasaha, usawa, uketo, pasipo kuegemea upande wowote. Iwapo hutakishaka kwa unachoarifiwa, Darubini itakidhi mahitaji yako. Jina langu ni Nancy Onyancha. Na mimi ni Harith Salim. Jina langu ni Gladys Mungai. Mimi ni Ahmed Jumabalo. Nami ni Sarafina Robi. KBC, angazo la Wakenya. Hello, fabulous ladies. Welcome to the talk show that's all about sisterhood, empowerment, and unfiltered conversation. We will be focusing on women. We believe in women. We are really changing. We are creating a safe space for women to connect, thrive, and share. Just because you're a woman on a bike, you're labeled in a certain way. It's not just a talk show, it's a movement. When they are standing, we need to stand out. From heartwarming tales to hilarious adventures. They could ask me, Catherine, why are you learning? We are turning the spotlight on women who are breaking barriers in their individual fields. You have to have a vision. You are the leaders of Kenya today. Keeping it honest and relatable. Mental health is real. Yes. Where there is no communication, there is no relationship. Join the sisterhood every Sunday at 4 p.m. on KBC TV for Dada's Show. Baby, you can nice, Nanjaro
Acha siku ngoja mimi nikatipa dice. Tell me what's the price, no nipate time yako. I got you, man. Otherwise uko aje, mimi niko poa. The way you pulling me down, itapoa. And if you keep talking to me like that, you're living with me tonight. Otherwise uko aje, mimi niko poa. The way you pulling me down, itapoa. And if you keep talking to me like that, you're living with me tonight. I mean, staki jina yako ndakuita Suzy tonight. Utakula ndondo ama sushi na rice. Hiyo fike ni namba. Hebu show me your ID. My Coca-Cola hizo kona ni idol. Nakupa fraka utakunywa dry gin. Nakupa movie tamu utaingia drive-in. Nasema da, lakina Nandi and them. Now you dance. Ni my man, that's blasphemous. Mama kuni teach like that. Na napenda sana. You don't breathe like that. You're my summer bunny. Mama summer honey. Water spears not devour. Aka flower funny. Flexible sana. My summer funny. My new member cat will nipange. That cat will nipande. Anyways, otherwise you go aje. Mimi niko poa. The way you pulling me down, itapoa. And if you keep talking to me like that, you're living with me tonight. Mon bijou, yonde mon bébé, my aposta, nanga, uyana, nanona mona yoe, chai chai, chai chalo chai, chalalala, chai chai, chai chalo chai. Douche police Barbi motalibandi basekaka ye mais eza volonté nete kozala motalibandi eza volonté ya Nzambe loba alleluya amen presque yo kaka yo salaka All right, and we start off our interviews for the day, and we begin with an artist from DRC Congo. His name is Chic Chicago, or is it Chic Chicago? Yes, Chic What's Chicago. Up? Komzima? Niko mzima kabisa. Na wewe? Niko salama kabisa, nashukuru. Kwa wale ambao wanakuona for the first time leo, waweza ukawaelezea Chic Chicago ni nani? Chic Chicago, artist from DRC Congo. Lakini naishi hapa Nairobi. Sometimes naenda home, sometimes naishi hapa, narudi hapa. So nimekaa muda kiasi Kenya. Kazi tu ni music kufurahisha wafani yangu, kila mtu dunia mzima. So nashukuru first KBC kunikaribisha siku leo morning, kufurahisha wale wako na masikio mzuri kusikia rumba. So wanasema rumba ni sabuni ya roho. Ndio unaona tunaimba ukirudi nyumbani mama nasema umechelewa, mwelezea ye pole pole kwa upole. Nilikuwa friends lounge nikapata Chicago naimba yoyo, nikaitisha mbili nikaketi chini sheri. Hiyo ni new song umetoka kulonja, inaitwa Johnson Oduke. So nashukuru sana wa Kenya kunipea nafasi kunisikiza. Thank you so much. So unafanya mziki wa rumba. Yes. Najua rumba sana sana kule DRC ndo mziki wa kule, yani rumba, lingala. That's why uliamua kufanya rumba. No, mimi sikufanya kulingana vile text nakuja. Mimi sichagua nifanya tu rumba. Nafanya muziki yote. Kuangalia song umetoka kucheza basi, not rumba, is reggae. Ilikuwa tu nikaenda studio, producer akaniambia aniweka beat kama Chicago, mjaribu kuimba hapa. Sikuwa na concentrate na hiyo ngoma. Nilimba tu vitu vilikuja tu kwa kichwa. Mo bijou, yonde mo bebe, maya posa,
nikaimba tu. So siku nyingine akaniita akasema Chicago nataka tufanye video. Nasema video ngoma gani? Akasema sio ngoma uliimba, mimi nasema ngoma gani? Akuja niwekea mio jalo. Nasema wacha niimbe mzuri, anasema wacha hivyo iko sawa. So ile yeye anasikia sio mimi nasikia. So music nafanya kulingana song. For example hapa Kenya, sisi Kongo itaka kusikia song yangu. Inafaa kuja show mali mimi nacheza. Mea ukitaka kusikia artist fulani, Weranson, JB, Kofi nani, inafaa kuja mali Kofi anacheza. So hapa Kenya utaweza kuwa umetoa song lakini unaweka ticket fulani, unasikia mtu anasema twende huko mali mtu fulani anataka tuomba request. Yes, you know, kama Kenya kuna artist poa. Naona basi ni poa hapa Kenya. Lakini hiyo mambo ya copyright inasumbua because mtu akitaka song yangu Chicago inafaa kuja mali mimi nacheza. Lakini akienda huko mayanga inakangi maboko na moto anaenda huko yoloba kinini mamu. So inacheza kila mali. Maana unaona sometimes msanii ana hit. Lakini unaona maisha yake haendi sana, lakini Kongo msanii akitoa song moja imehit ashakuwa mtu mwingine. Anatengeneza pesa. So makosa ni tulipata country hivyo. Unaenda huko unasikia mtu mwingine anakuomba nilikuwa na mchumba wangu tulipendana kama nyama choma. Mimi kuimba yote because music ni music. So music tuzichagua ndio tunacheza. Mimi kucheza music show rumba pekee. Text na kuja mimi kuwa afrobeat, reggae, so mimi naimba. Lakini mostly unajua damu tu ni rumba. Damu tu ni rumba. Yote tukanga sometimes ukavya na Juu bebe anakwambia Chicago. Nataka niimbe ngoma yako na telefone kaka tusorolaki na PDG Eric Jenga na lobi na ye aseki nzoke salaki plaisir apesinga yi rendez-vous alobi nanga na lukaye na pokwango ya lelo Mohamed Kanafi yiko zuanga. So rumba ni iko kwa damu. Tunaona manake unaongea kidogo ushatuangushia wewe. Umeongea kidogo unaweka nyimbo. Pengine ni wasanii wagani ambao wewe wamekuinspire katika muziki? Bwana wasanii wameinspire mimi. Wakati nilikuwa na grow kuna msanii mwingine anaitwa Carlito. Yunaimba anaimba song Usman ilakao pesa kinga nakoya lelo na pokwa notre rendez-vous de ce soir je viendrai chérie. Aita la Carlito. Nilikuwa nikimsikia nilisikia kwa choo na kwa bafu naoga. Nikamwambia sister yangu nani anaimba mzuri hivi. Wakati nilikuwa mdogo. So nilikuwa nasikia la Carlito, nilikuwa sikia na Yome Malanji. Anaimba testama bandeko na kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili bine mibosali ngai poison luambo na sala fiere wapio mokili silisinga lolendo lelo na ndimi. Unajua hiyo ngoma? Sijui jamani. Testama boule enda kutafuta kwa mitandao. So nilikuwa nawasikia. So haimaanishi kama nasema wandi wa model yangu. So kuna wasanii wengine wajui kuimba no. Wanajua lakini wandi walikuwa modeli yangu. Kongo tuko wasanii wengi. Ukisema nienda kinkesterako izala kikotala ya pamba yangu ezo kisinga potana motema pasi monene hemorragie za interne yangu na bondeli hoya anaitwa Kinkesta. Pengine unamjua? Unamjua Kinkesta? Nimemsikia. Umemsikia? Yeye ni greatest. Yeye alikuwa akicheza show apige kelele. Wajua music show kupiga kelele. Music unataka kuimba because tunakutana na mali nyingine unacheza mali pengine iko small. Kuna mali kiwanja utaweza kuona imba vile unataka lakini kuna mali iko medium. So unafaa control mic yako. Ndio mali kwa usishati watu kwa masikio. So music kama unataka kuimba, fa control sauti yako. Yes. Kwa hiyo umesema tofauti ya Kenya na Congo, yani in terms of the industry, ni kuwa huku Kenya hatulipi kwenda shows za wasanii wetu. No, sitasema hivyo. Munalipa. Lakini mostly mingi unaona sio nini umeanza. Ilianza kitambo. Sisi Kongo kitaka kwenda show, hata practice lazima ulipe. Sasa Kenya, sometimes mwana msanii anacheza hapa
bure mtu aendi. You know, inafaa support wasanii ya Kenya. Kenya mko na talent. Mko na talent sana, mko na Nyansis hapa, mko na Nameless, mko na Wau, mko na Willy Paul, mko na Nadia, mko na Sanaipei, mko na nani baba Gloria, anaimba nani? Gloria alimba, anaimba Gloria Muliro, Gloria Muliro, gospel. ya gospel. Yeah. Mko na Babati. So mko na wasanii mingi sana. So mwapea support. Akienda show muende. Sio kwa Kenya unataka bure. Music imekuwa hivyo Kenya. Watu wanaenda show bure, anaingia tu. Analipa pesa yake, ananunua pombe yake. So hata Kongo na kuanga hivyo inakuwa mingi ya sponsor, for example, sponsor ya pombe kama for example Tusker. Kongo na kuanga Skol, Primis. Unajua Koffi anaimba Skol, inakuwa kampuni ya pombe. So kama ukicheza wewe mali, for example, mali kubwa, kiwanja, wandi wanalipa wewe, so kila mtu anakuja ku promotion ya pombe. Watu wanainvest kwa pombe. So hapa Kenya umepata hivyo. Makosa sio nini, makosa ni mlipata hivyo. Sasa kutengeneza ita take time. Lakini mjaribu kwa support wasanii, mko na wasanii poa. Tuko na wasanii wazuri kabisa. Kenya has very many talented artists. Nimeangalia katika YouTube yako kuna the new song which is actually like 9 days old, inaitwa Johnson Oduk. Kabla tuongelele Johnson Oduk, kuna nyimbo nyingine tena ambayo iko na jina ya mtu. Eric or something. Eric Jenga. Eric Jenga iko na Mokili ya Batente. Iko na Eric Mandala. Iko na Parker, iko na Dox Dieka. Ngoma iko mingi, kwenda tu pale kwa mtandao kutafuta utapata. So nilikuwa na fan new album. New album iko na 12 song. Inaitwa No Stop. Iko volume 1 na volume 2. Volume 1 ni No Stop, volume 2 Mokili Batente. Because Mokili Batente inashatoa song kiasi, ikuisha kutoa. Tunataka kutoa No Stop, iko na 12 song, Mokili Batente pia atakuwa na 12. So naendelea na hiyo kazi kisha ni release sasa moja ndio hilo. Hiyo unasikia Alright, uko na nyimbo pia kama umeimbia Kenya, inaitwa Love Kenya. Umesikia? Niambie kwa nini, what was the inspiration behind you kuandika hiyo nyimbo? Kenya is a good country. Nakaa Kenya kama nyumbani. So Wakenya wako na vile wanaishi. Nasema reality. Wakenya wako na mentality ya wazungu. Pengine nina mjui. Tuko na mentality ya wazungu. Ya wazungu. Mkenya zaidi. No, nakueleza Mkenya mkiwork na yeye, mkisign contract na yeye. Sio wote, lakini mostly wa Kenya mkisign contract na yeye. Contract kiisha kama watu sign nyingine na mwaongea. Lakini some people mtakuwa mmesign contract, heshimu hiyo contract. Alafu Mkenya kuna tabia mtazakana mko plot moja amuongei, wazungu wanaishi hivyo. Sisi wa Afrika tuishingi hivyo kweli. Hata Kenya hatujuani na majirani. Unajua sisi Kongo tuko jirani lazima msalimie. Amuongei kwa vibaya. Yeye na mambo yako. Kenya tuko friendly. Mko friendly? No, I don't know. Mimi najua kitu nasema. Mtazakana wa Kenya, mko na plot moja. Ajai na mambo yako. Nasema kwa hivyo, mko friendly. Yeah, we are friendly, but we mind our business. Business yako ni business yako. Hapo nakubali. Wakenya wanaishi hivyo. So Wakenya ni watu mnajenga nchi yenu. Mnajenga nchi, sio gava pekee inajenga nchi. Mwananchi akipata pesa yake ana invest. Ana-invest. So napenda Kenya hiyo kitu. So mimi na kwa band niko na Wakenya. Hata kuangalia hiyo video yangu iko na Wakenya wamedance hapo. Because mimi napenda, niko na band inaitwa Mark Chicago International. So Mark Chicago sio wa Kongo pekee. Mimi kama unajua kazi yako kuja tufanye kazi. Sio naangalianga usura gani, no. Kama unajua kazi kuja tufanye kazi. Tuko Afrika. Love Kenya na nilimba Love Kenya because I love Kenya. Napenda wa Kenya. Mimi napenda umoja. Sipendi mambo nasikia huko. Sisi Kongo tuko na tribes 444 tribes. Lakini wakati president wetu alikuwa Mobutu Sese Seko alimwambia sisi baba moja, mama moja, country ni moja. Kenya ni baba, flag
ni mama. Mtaweza kuwa huko leo mko hivi lakini wakati mko na manifestation mnasimamisha tu flag ni bendera ni moja. So mimi napenda umoja. I love Kenya mani kaimba I love Kenya. Okay. Lakini video yake sitatoa bado iko na mipango. Yeah. Unique? Na msanii mgani maybe Kenya ambaye umekutana naye ungetaka kufanya naye collab maybe? Wako wengi. For example, niko pawa ya otena marika na nani anaitwa nani? Nikosa Nyashinski. Mama ya kuya sipeli. Si huyu. So ama Nameless pia yuko. Na wasichana Nadia Mkabi. Nadia. Tuko na Sanaipe. Tuko pia na wao. Sasa tuenda kwa Gen Z Wilipolo wako. Wilipolo umemfanya Gen Z jamani. Wilipolo wako kina Bati. Kina Bati. So wako wengi. Yeye anaona yutaongea na tu vizuri. Mimi niko tayari. So mimi first nataka kufanya ONG ya kuinua wasanii project iko kufanya wa studio. Kama artist wanakuja nyuma yetu kuinua because Spain naona mtu ateseka. Nilikuwa bilionea leo. Kasi ndafanya tu hiyo. Mnatuma watu wende tufutie wasanii wako huko mkujena hapa kwa studio yangu. Ni wa record. Alafu mimi sipendangi kusikia mtu anasema huyu hajui kuimba. No. Ni tabia mimi sipendangi. Najua wasanii vile tuko hapo tunakuwa na kitu sana. Mimi sipendi madharau kwa msanii mwenzangu. Kila ndege analiaka na sauti yake. So kila mtu akona talent yake anaimba kivyake. Okay. Aya, so nyimbo Johnson Oduk. Yes. What is it about? What was the inspiration behind that song? Johnson Oduk niliimba tu mambo niliona. Mzae Johnson Oduk ni mtu kwenda kwake ana ubaguzi. Ukienda kwake na kutreat. Angalia mimi ni Congolese. Ukienda kwa ofisi yake pengine wa Kenya wako hapa. Ambia mimi, wait, I want to talk na Chicago kwanza. So tukakaa naye, naona tu vile watu wakuja kwa ofisi yake, vile anakaa na watu. Johnson tuka ako na tunasema utu. Ako na kibinadamu fulani kwake. So mimi sikuona zawadi nitampea. Hata nilimba ngoma sikumwambia Nika tu nikaandika song. Siku nyingine ilikuwa tu surprise. Nikamwambia uko wapi? Anasema niko kwa ofisi. Anasema sawa na kama. Nikakuja nikawekea hiyo song. Nikampea hiyo, hebu sikia hii. Asa what? So hata bajina yote nimeita na hiyo ngoma. Si yeye akupatia mimi. Nilikuwa tu kwa Trukola. Kama niko na jina brada yake. Natuma tu pesa hapo. Naangalia jina. Unaelewa? Unatuma tu pesa ya DJ, unaangalia jina. Unajua jina. So hiyo song iko live song. Namwambia lokumu na papa Johnson Oduk Oginga nazobetelo muziki bina na mama bosetela sifa kwa baba mheshimiwa Oduk Oginga na kuchezea muziki ya bakulu tu bina na mama. Nimesema lokumu ni sifa kwa baba mheshimiwa Oduk Oginga na kuchezea muziki ya wazee cheza na mama. Okay. Sio maana nasema ukirudi nyumbani mama anasema umechelewa, mwelezea ye pole pole kwa upole. Nilikuwa Friends Lounge. Unajua Friends Lounge? Mali iko. Sasa unataka kuipatia advertisement ya bure. Tumalize. Tumalize. Friends Lounge. Nachezanga huko. Okay. So naona sometime tumeishiwa na wakati pengine umalizie sasa. Sisi wanaume tuko na sometime umetoka mali umefika something kuchelewa jam nini wife anakuuliza Chicago umetoka wapi? We kwenda wachana mimi. No, leza pole pole. Nimeshauri so mtasikia na hiyo ngoma. Okay. Johnson tayari kwa mitandao. Sawa, hata DJ ataicheza sasa hivi. So wale ambao wanataka kukufuata kwenye social media na kupata mziki wako very quickly uambie social media waitwa nani? Social media naambia Kefa Sagana, naitwa Chic Chicago, naambia Dudugwe. Instagram Chic Chicago kule mfuka, Twitter Chic Chicago kule mfuka, Facebook Chic Chicago kule mfuka, YouTube Chic Chicago. So ukitaka kama wanataka wanahitaji DM kwa mitandao. Okay. So
Sawa. Chic Chicago, thank you so much for coming through to the show. DJ, tacheza hiyo ngoma. All right. This is for you, Chic Chicago, Dabosi, double C, son of God, Sister Geroi. Chies Sanami, Papa Darmas, Oduk, Junior Oginga. Lokumuna Papa, Jason Oduk, Oginga. Naso Betelo Misiki, Inana Mama, Kosepela. Sifa kwa baba, mweshimiwa Oduk, Oginga. Na kuchezea musiki, Yabakurutu, Inana Mama. Mama Jeanne, Monica. Fallon Koulenfou, ma fille, Fifa. L'éternel est tout puissant qui t'a. Mama Regina Arero. Ariri Oduke. Oduko napenda Juti. Juti na kupenda kweli. Mapenzi yenu kali. Nidumu milele na milele. Lokumu na papa. Jason Oduke Oginga. Naso betelo misiki. Inana mama kosepela. Sifa kwa baba mweshimiwa Oduke Oginga. Na kuchezea musiki. Yabakurutu Inana mama. Ukirudi nyumbani mama nasema umechelewa mweleze ya ye. Pole pole kwa upole. Nilikuwa Francis Lange. Nikapata Chicago na imba yoyo. Nikaitisha mbili. Nikaketi chini shiri. Nikasakata rumba. Pamoja na marafiki yangu. Rumba ni sabuni ya roho. Nimecheza kucheza Judy. Chicago na imba. Muziki bila kelele. Nikaita weka. Nikaitisha tena ingine ine. Marafiki yangu wakaleta tena mizinga tano. Na kukufurahi na nyama choma tunakula. Tunasikiza rumba. Nikakaa hadi mpaka mwisho ya show. Nimekuletea chupa ya wen. Wiki jao nitakupeleka huko. Usakata rumba pamoja na mimi. Thank you for joining us on Healthy Living. Stay connected to Voice of America at voanews.com. A look at your kidneys and how they impact your health. And an expert discusses chronic kidney disease and how to protect yourself. And Ivorian psychologist Noor Bakayoko shares some insights on bullying and what can be done. It's important to avoid major events or major health crises. How do you know if your cough is due to a serious condition? We'll have some answers. Stay well and strive to make every day a healthy day. I've already apologized. How many times do you want me to say that I am sorry? Is 5 times not enough? And by the way, what is he even doing here? These are your students? How can you allow him to talk to you like that? Who are you doing him for? What is happening here? I can already see the beginning of the end. Kija, just imagine you're a robber. How do you do it? I am not a robber, neither do I plan to imagine being one. Take back your notes. You can stay with your students and your sick school. Wait, can't we talk about this? Teacher, you know the lesson ended 5 minutes ago. Excuse me. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa zinazogonga vichwa vya vyombo vya habari kutoka hapa jijini Nairobi na pia mashinani. Wanahabari zaidi ya ubora wao wako ange kukuletea habari pindi zinapochipuka kutoka pembe zote za Kenya. Kwenye kipindi cha Tamrini tunakuletea mazungumzo ya moja kwa moja kufafanua na kuangazia masuala yanayokuhusu wewe mtazamaji. Kumbuka, taarifa yenye thamani daima hupokewa kwa amani. Hivyo basi usikose kuungana nasi kila siku ya wiki. Tukupakulie na tukutaarifu taarifa yenye mnato
kwenye runinga unayoienzi, kwenye kurunzi mashinani. Sisi DC. All right, and now we have our next guest. He goes by the name Derek. What's up? How are you? Ko salama? Niko poa. Umetuletea Ohangla. Ohangla gospel. Ohangla gospel music. Yes, yes. All right, for someone who's seeing you for the first time, jitambulishe. My name is Dickens Derek Omondi. I'm from Kisumu County. Yes, and I'm a gospel musician with the genre of Ohangla. Yes. Why did you opt for Ohangla? Because I feel that's where my jurisdiction is. I feel I can do it best in the Ohangla sector. Yeah, though I've written several songs even in Kiswahili, the Afro vibe, so many vibes, but I just felt like Ohangla does best for me. Yeah. Yes. All right, so for Ohangla, maybe someone would expect someone a bit older to go for that, you know, as a young person. You decided this is what you want to do. You want to sing in mother tongue. Yeah, because I feel my music is basically scripted on the message. I major so much on the message than even the vibe itself. So I feel like if I'm communicating a message, then I incorporate every edge that is there outside there that can listen to me. Yeah, so it's not just about the vibe, but the message. Yes. What motivated you to get, what motivated you into music? I feel it's passion, then there is that self-drive towards your talent. Yeah, I've tried so many things outside music. I've tried football, I've tried so many other things. But I just felt like I'm safe within the music sector. Yeah, that's where I deliver best. Yes. So when did you get into it? I started quite a long time ago. It's something that I've nurtured since my young age. But now when it came to the professional side, or when I started doing it officially, it was in 2016, sorry, when I joined Form 1. Yes, that's when I started inculcating that urge to be outside there on the screens doing music. Yeah. Yes. And from then you just began with Ohangla. You with writing in your mother tongue from the get-go? Not really. Okay. I started scripting in Kiswahili. Yeah, and I've written so many songs in Kiswahili. But then the Ohangla vibe came just a short while ago, I think just early this year, when I wrote. In fact, this song is the first Ohangla vibe I've written. Yes, and unfortunately it did so well than even the other songs that I've Why did you say written. Unfortunately? Yeah, because I didn't really expect this. Yeah. Yeah, you know, as a musician, we usually have that urge or the passion to show yourself out there, just to at least show people that I can do something. So when you script songs and then they don't do so well, you get to a point where I just want to do it. Let me just do it for the sake of just showing my talent out there. So when I scripted the first Ohangla vibe, it just did so well beyond my expectations. Yeah, that's why I feel it's quite unfortunate to me. Okay. Yeah. So do you feel like from now henceforth that will be what you'll run with, like the Ohangla vibe? Is that now going to be your niche? Okay, I'll do more of Ohangla, but I'm trying to incorporate even the other tribes that don't understand Luo. Yeah. So I'll also be scripting in Kiswahili and in English, but I'll be doing most of the Ohangla vibe. Yeah. All right, since you got into the music scene, how would you say it has been, that journey, the journey of music? How has it been? It's tiresome. I have to say it's tiresome because all of us have to have at least the end game, the end goal that you want to meet up. So we have a lot of things that we incorporate for us to bring you out the songs that you listen to out there. You need to sit down and script the lyrics. Then you need some money to get to the studio for audio production. After that, you need to at least pay a video director to shoot a clear video so that at least it sells out or people can have that urge to watch it. Yeah, so after doing all these things, you find that your music is not moving even a step forward. It really
demoralizes us as artists. Yeah, but I feel like when you have that self-drive and the passion to do it, then there's nothing that will drive you back, despite the challenges. Yeah. So there are so many challenges out there for the musicians, not just for the music industry, but the arts sector as a whole. Yeah. The art scene as a whole. Sure. Yeah, and you've clearly just gotten to touch a number of them. Now, you do gospel music. Yeah, I do gospel. Yeah. Was that something you were doing from the start? Have you always been that young boy who used to sing in the choir, or how did you settle on gospel? Yeah, I'm from a family that really acknowledges Christ. And even from my childhood, we've been nurtured within the Sunday school sectors, then we get to the youth sector, and then now you find yourself just enclosed within the gospel industry. But it got to a point that I felt like gospel isn't doing so well for me. And then, you know, as you grow, you also get to the point where your body starts reacting to the natural things that are there, you understand? Yeah. So I felt like during that time I could do some love songs. Yeah, I tried love songs. So many people out there don't know, actually. How did that go? But I didn't release any of them. Okay. Because there's just that, there's just something in your mind that tells you I'm not doing the right thing that I should do. So I scripted about 4 or 5 love songs, but they are just within my phone. I never released them anywhere. Yeah. Because whenever I tried to release them, I just felt that drawback that you're not doing the right thing. Okay. Yeah. What was the frustration in gospel that made you decide to try do the love songs? Though God is love, so love songs are not bad. So what frustration was there? You know, at the end of every work, you expect at least some wages or some income. So I felt like even in as much as I'm doing gospel to preach the word and to pass a message, I need something to make me even keep on with the move. I need to go back to the studio. I need to release more videos. So when there is no money, you feel like, maybe I'm not doing the right thing. So let me try this other end. Then, you know, there is usually that aspect also of the influence you get from the people around you. Most of them advised that, yes, you are good in gospel, but what if you try the love vibe? Just to do something about love. Maybe that's your calling. So I just found myself shifting to the other end. Okay. Yes. Okay. But you've decided you're sticking to gospel. I'm sticking to gospel. All right. Yeah. DJ, could you be having a question for our artist? Not now. Okay. So there's the song that is quite new. Inaitwa Asebiro. 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 Yes. What does it stand for? What does it mean? Asebiro is just a cry to God. Okay. I think when I was writing the song, I was going through situations. Everybody has their own situations. But my end was quite different because I felt like I'm so down that I can't even move an inch higher. So I was seeing my friends, people of my age, progressing. Some of them are building houses. Some of them are driving good cars. Some of them are owning good jobs. Some of them are owning even families at their age. But for my situation, by then I was broke, by the way. I didn't have money. I didn't have a job. Yeah, I was having issues with school. So I just sat down and cried to God, why is my situation different from the others? Why is it that others are progressing more than I am? So it's just a cry to God, asking God to restore my glory, my lost glory, because the situation that I am in is not what I deserve. Yeah, so it's generally a cry to God, just to seek for a second chance. All right. Yes. Does it have a meaning, Asebiro? Yeah, when I say Asebiro, what am I saying? I've come. I've come. I'm here, yes. Okay, nimefika. Nimefika, nimekuja. Nimekuja. Yeah. All right. Are you working on any collaborations, maybe? Currently not yet. Yeah. I'm still working on single productions for myself as a solo artist. Yeah, but I'm Is that looking intentional? forward.
you just doing singles first of all before you think of bringing anyone on board for a collaboration? It's intentional because I feel I'm still developing my brand. You know, before you incorporate people into your brand, you at least need to make it lucrative. So I feel that's my direction of doing things right. So I'm still just trying to work on myself so that even if somebody wants a collab with me, they see the reason. Yeah, so it's just an intentional thing. Okay. Okay. So for those who would love to get to keep up with you, get to follow you, get to listen to more of your music, where can they find you and where can they find your music? Okay, I'm called Dickens Derrick Omondi. That's your camera. Okay, thank you. So for you to find me anywhere on the social space, just search Dickens Derrick Omondi on any social media space, Facebook, TikTok, YouTube, everywhere. Then my songs are out there already on YouTube, AudioMax, Spotify, every platform that's out there for the music space. You'll find me with the same name. Yes. All right. Thank you so much, Dickens. Thank you. And I hope the DJ, you have that song Asebiro. Remember? Nilikuwa naisema Asiebiro, but remember Asebiro. All right, Asebiro. The DJ, other DJs wanna be. So what? DJ Unique, the message. I want this girl to come and dance with me like so, like so, like so, like so, like so, like so. I want this girl to come and dance with me like so, like so, like so, like so, like so, like so.
kama shule sikafungi. Saina tana ndani ya club ataona Tuesday. Na nijipata kila sana kwa pasa shule. Pasa dansa mimi mtu tuma two-step. Sisi wanahanga ya mahaga na machuface. Na binti anakani kama yeni star wa movie. Kweli amebeba kama nganya ya bure. Itabidi hata bill kisibi wika mbele baleni na glasi ya champagne for the girl. Kite kadeki mamyake dance for the man. Makeli mechezi non after club ni makare. Nikatikie vipo siku yote hadi kware. I want this girl to come and dance. Hata na mi at some point wanga nataka niko na baba ndani ya maisha Inabidi niombe nipate self control. Kesho tusipatane na bad control. Feel it na hata feel it in my soul. Weka Mungu mbele hata take control. Isiwe story, ni mambo ni ngori. Maisha si movie, usije kesho ukasema wow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Maisha si di haso, kiandika wezi kanso. Take it, take it, take it, take it, take it slow. Pole, 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 pole. Dio sakafuni mwisho ni ukingoni. Vijana na madremu tawacha kutalini. Mama nalia she's so worried, Sani kama tumekwama, kimo cha maisha sani Instagrama. Tukibishana na swaga, mali ya kuwazima ikiwaka. Na sayo ndo story, imambo jingori. Malaika wa binguni, uje, uje. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Maisha siri haso, kiandika wezi kanso. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Vicky Bandes. Pendo ni baraka, uwe maskini au tajiri. Mwisho wa siku ushindi mkubwa, furaha na amani. Pendo ni kwa neema, kuna walojaliwa mali, ila ndo sasa wamepungukiwa mapenzi. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Niamini baby. The young generation awakens on Y254, the leading youth TV station in Kenya. We treat you to current affairs, entrepreneurship, health, and human interest conversations. It's art, it's culture. Movies, gossip and trends, sports, Drama.
We bring you a vibe like no other, straight to your living room. To keep you informed, inspired, entertained, and most of all, refreshed. We are such a vibe. Y254. Imagine. Access to clean water remains at below 70% here in Kenya. But the government has set up an ambitious plan to ensure universal water coverage by the year 2030. And these will be achieved through non-state and state actors like the Central Rift Valley Water Works Development Agency. This week on Inside Government, we are talking to the chairperson of the Central Rift Valley Water Works Development Agency, Madenge Ndirito. He'll be helping us understand what is the role of the agency in helping the government achieve on its mandate. There are 5 mandates, but the most important is develop water infrastructure on behalf of the national government. Watch the conversation right here on KBC Channel 1 with me, O'Brien Kina. Jabali amepata msichana. Anatafuta nafasi mwafaka ya kukuambia kama babake. Huyu mwanamke mzee ni nani? Dad. Ni mimi la Jabali. Twende kwa Kayata. Kwani ukilime na kupata pesa mingi aje? Buda yenu anatununulia gari. Kwani ulala? Siku ni home. Hapa si kwenyu. Nimechoka kama mwanamke independent. Since when have you ever been independent? I think I made a mistake. That I'm living the wrong life. Now, can you excuse me? I'll protect you hata from your wife. Lakini ukimes, lazima nikuambie, sawa? Unataka kuacha mali safi kama Christine uende ndani? Unajua kwamba tu dakika 5 akuzabe makofi wewe. Aslap nani Jane? Hey, sasa inaelewa kwa nini bwana kuku treat wenyewe uku treat. Checky superhero on a mission, yeah. Black on black, looking like a billionaire. Get me 9 more, been getting free now, pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Floya cook fanyo, say machine come 10. Don't fold in up with a breeze when I smell. You may mix na shash, but you really can't tell. Checky black, Jochin. We don't need tint, kabla uhami mjini. Ningumu resist, cheesy fly, come him. Before we trust when you make that take nini. Spadi leaky. Melanin juu chini hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni making true na maqueen. Squad yote mpaka DJ. Juu ya kuongeza tire. Competition haicheki kwa kioo. Mambo yake pia ni black on. Michael Jackson, bank account on. Spend my cash on, and her ass on. Competition haicheki kwa kioo. Mambo yake pia ni black on. Na ni black boys club tumedunga maope na nyonginyo tuko moshi. I swear sezi tell pali tuko seteresese. Mchezo rezeze, rani shita ni mubuture sese. Switch bank what a champe does. Ndani ya ring ni mahedi Zinedine Zidane. Nataletewa ile kitu mina dai mevai. Wakikata maji mini kodi
Dubai na gedai. There's a will, there's a way, niggas nje ya ndoa. Shashuku hanyoka san kwa dondoa. No wezi hepa lugha yangu vile na roro. So nipe stand innovation vile na kapo. Nimedunga black ndani ya G-Wagon again. And a black model and a friend. Chupa ni black, tags in, tag kwa swag. Nasumbua kakibeti ya chalo. Squad yote paka DJ black. Juu kuongeza tire black. Competition haicheki kwa kioo. Mambo yake pia ni black on. Michael Jackson, bank account on. Spend my cash on. Mbona unanitafuta? Nilombo nyokole budo kanifukuza. Sezi ndo unanijua, nimeanza kushika dondo nataka kukuja. Tukikunywa ndogogyo, nilidhani sini mamorio, sikujua marafiki wa sherehe. Ukipata shida wanakuchorea. Uliambia watu mijaliisha, ona saimi na kula maisha. Wewe sulinilenga na kupigia mpaka unaingia mteja. Ala, umeshikwa na amnesia. Ati se ukumbuki. By the way niko free. Time yako ndio sina. Ala, umeshikwa na amnesia. Ati unanitafuta. The DJ other DJs wanna be. It's the one and only DJ Unique, the messenger. Mbona unanitafuta? Nilombo nyokole budo kanifukuza. Sezi ndo unanijua, nimeanza kushika dondo nataka kukuja. Tukikunywa ndogogyo, nilidhani sini mamorio, sikujua marafiki wa sherehe. Ukipata shida wanakuchorea. Uliambia watu mijaliisha, ona saimi na kula maisha. Wewe sulinilenga na kupigia mpaka unaingia mteja. Ala, umeshikwa na amnesia. Ati se ukumbuki. By the way niko free. Time yako ndio sina. Ala, umeshikwa na amnesia. Ati unanitafuta. Ala, by the way niko free. Time yako ndio sina. Ulidhani ndachapa. Nikipiga simu na kata. Mambo ni mpya kadhe. Kabla nifikie kwanza ongea na PA. We ni zuzu nini? Uliambia watu unajua atanitafuta. Na hiyo kazi ni mimi nilifunza. Mimi nikutafute kwani umekuwa jinga. Na uache kunita bro. You're just a friend I used to know. Sina time ya watu fake. Unaniboba the way unaweza step. Ala, umeshikwa na amnesia. Ati se ukumbuki. By the way niko free. Time yako ndio sina. Kubishana na watu ku comments, offense, nimeweka defense. To be honest, I just wanna be with you and I know vex. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You elevate, and when we did together we marinate. And everything you say I resonate. And when I day inside you, you lose it. I li on fire, too easy. I'm feeling it, I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you. I'm loving you, you make it too easy. You make it too easy. You make it too easy. Oh baby, you got the body, make me lose my mind, oh. You're like nobody I know. Oh baby, you got the body, I fit tantalizer. Baby, you energizer. Anything you want, baby girl, you know I can't deny you. Anywhere you go, I'll go. When I'm feeling low, you're the only one who give me a yo. How you do me, I don't know. You elevate. And when we did together we marinate. And everything you say I resonate. And when I day inside you, you lose it. I li on fire. Too easy. I'm feeling it. I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you. And I'm loving you. You make it too
defense, to be honest. I just wanna be with you and I know vex. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You elevate, and when we did together we marinate. And everything you say I resonate. And when I day inside you, you lulate. I li on fire. Too easy. I'm feeling it. I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you and I'm loving you. You make it too easy. You make it too easy. You make it too easy. Oh baby, you got the body make me lose my mind. Oh, you're like nobody I know. Oh baby, you got the body every time I lie. Baby, you energize up. Anything you want, baby girl, you know I can't deny you. Anywhere you go, I'll go. When I'm feeling low, you're the only one who give me high. How you do me, I don't know. You elevate, and when we did together, we marinate. And everything you say, I resonate. And when I day inside you, you lulate. I li on fire. Too easy. I'm feeling it. I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you, and I'm loving you. Yes, Parapanda right there, one of the biggest songs that has ever come out of the 254 as well by Savara. This is Entertainment Thursday right here on Good Morning Kenya. My name is Vivian Degwa alongside the baddest DJ in the continent, Unique the DJ. And right now I want to let you know what has been happening on the streets of social media throughout the entire week. We'll start with on a sad note, which is a sad story. I'm sure you know that one of the Zabron singers, in fact, their lead singer, Marco Joseph, passed on, and he was finally laid to rest this week. So we want to send our condolences to his family members and all his fans. You know, they have really given us good songs, the Zabron singers. And I got to find out that he has been the songwriter. He was the songwriter of the group. He was the lead singer of the group. So the group is going to suffer such a big blow, you know. But condolences, and may his soul rest in peace. Now that aside, where do we start? Well, Kenyans, I think tuko na look alike kwa kila mtu. You know, I'm just seeing people coming out saying, oh, I look like Derulo, I look like Nicki Minaj. Kuna look alike wa Nicki Minaj, kuna look alike wa Cardi B, kuna look alike wa sijui Travis Scott, kuna look alike wa Jason Derulo, kuna look alike wa sijui nani. I think tunasema wale ni wale wa low budget. Low budget Nicki Minaj, low budget wakina Zuchu, Diamond, wako wengi by the. I'm like, is it a trend or what is happening? Because almost every other day unapata kuna mtu amejitokeza anasema I look like so and so. Mimi sijui nafanana na msanii mgani? Kuna mmoja but si msanii nini sana. Amejulikana sana, but there is an artist. Ewe wacha. Mnafanana. Mimi nafanana na mimi na mama yangu. But yeah, I've seen so many come out, but kuna wenye wana feel so entitled. I don't know if you saw, there's this one who looks like, is a look-alike of the MP, Jalango. Yeah. So this guy came out and was doing an entire interview akicomplain ati Jalango hajampatia pesa alikuwa amempromise. I'm like, ukifanana na mimi nafaa kukulipa kwani? No, I'm just asking. Nilipita kwa comment, na mzee akamuuliza ni ukweli tumeagiri mnafanana, na mbona msifanane pia tabia? Pia ya kuwork hard pia mfuko. Mnafanana tu sura lakini mfuko pia ifanane. Ifanane. Yeah, because I'm like, what sort of entitlement is that? Simply because you look like me and maybe I'm established, now you feel that I should rudisha mkono in a way. How?
Why? Anyway, mi sijui hakuna mtu amejitokeza tunafanana. Maybe mfuko yangu bado haijatengenezeka vizuri. Ukikuwa fiti, utatafuta. Mfuko ikikuwa poa nitapata watu wanajitokeza pia wanafanana na Miss V. Anyway, moving on, our artists have been doing such a great job. They have been working so hard. They've been releasing music here and there. I mean, Unique has been playing new releases in between the show. They are really working, and there are those who are working on albums. Like just the other day on Tuesday, Octopizzo got to release his album. It's called Kich Kaliech. It's called Kich Kaliech. It's his newest album, and this album is a bit different because he's done, like, it's giving Nyatiti vibes, you know, it's more cultural. It's actually, it feels more cultural than the usual Octopizzo's songs, though of late Octopizzo amekuwa akitoa ngoma zenye ziko na kind of vibe ya home. You know, representing his culture, representing his tribe, and so on and so forth. So he did the listening party, you know, on Tuesday, and it was an intimate event, yes, but it was beautiful. And then they had Nyatiti players, they had the cultural dancers just dancing. It was a good event. It was a really good event. And yeah, so congratulations. He has just released that album. It's a 12-track album. Speaking of albums, still we have Queen of the East, Nadia Mukami. Nadia Mukami is set to release Queen of the East, her album. The track list is already out. It has 13 songs, and she has done very good collaborations. I mean, Nadia is a good singer. We know Nadia is a really good singer who represents the 254 really well. So he has collabos with Bruce Melody. He has a collabo with Bien. She has a collabo with Bien. She has a collabo with Chiomio. She has a collabo with Rayvanny, Fina. Like, that album is looking good, is looking really good. So it is an album that we are waiting for her to get to release. It's called Queen of the East, and I agree, she is a queen from the East for sure. What else do we have here? Okay, this other story is on fans, or do I call them fanatics? So there is a lady who really likes Babu Owino, the politician, and she decided to tattoo the face of Babu Owino on her arm, like an entire face of Babu Owino kwa mkono yake. I don't know what you feel about that. Sina maoni. Una maoni? Unataka kuchorwa? No, siwezi taka. Hiyo ni kuchoma bana. Kwa nini? Unachoma. Kwa nini? Si anaku appreciate, anaamua kuchore. Hiyo ni ku appreciate. That's being upset with someone. With someone. Yeah, it's not hiyo si ku appreciate mtu. Huwezi taka kuchorwa? No. Hiyo acha. Kila kwa raha zake, kila mtu na raha zake. And yeah, by the way, mwenye alichora vizuri. Okay, aside from that, we also have another story here that trended a bit because there's this Kenyan business lady. She lives partly in the UK, and they were celebrating, together with her husband, they were celebrating their 3-year-old birthday, baby rather, the birthday of the 3-year-old. She's a baby girl. Guess what the gift was for the birthday? Hata ushinde hapo huwezi guess, acha tu nikwambie. Huwezi guess. Jui, iko na the chosen few. So the baby was gifted a 3-bedroom house, which is all en suite. The house is worth 16.7 million Kenyan shillings. Okay. Mtoto wa 3 years old ako na nyumba ya 16.7 million Kenyan shillings. Una maoni bado? Sasa hapo ndio nimepotea kabisa. Unataka kusema Unique? Hiyo ni wewe? No, wacha tutafute do. Yeah. Wacha tutafute pesa. Yeah, let's look for money. Yeah. It's good when we bring kids into this world with the silver spoon. Yeah. You know? Ni vizuri. Ni vizuri. Hata mimi in future I'll be like that. Yeah, you saw Sandra the other day at an interview akiongelelea vile, you know,
hajui what Hustler Fund is, hajui what Fuliza is. Ako what? What's that? What is that? I've never heard of it. You know? Kangemi, where is that? Kitu ilinishangaza anasema ati nini inaitwa bride price yake ati alitaka 22 Bentley. Anataka Bentley more than 22 Bentleys for what? Anataka lions kadhaa za kumchunga. Huyu anaenda kwa Masai basi. Sisi hatuwezi. Alisema hataki wa Kenya, so muko safe. Musingangane hata. Tuko safe. Okay, finishing off our trends today is the tall man. That is the Goliath, Gen Z Goliath, as he has now been branded. Wow. His name is actually Bradley, so branded Bradley. So Bradley wame-release rate card yake. So the red card is out. You know, he's now an influencer. And if you want to get to reach Bradley, for an Instagram reel or a TikTok reel, unataka aweke a reel of something on his page, you will have to pay him 50,000 Kenyan shillings for one reel. If you want to do like a TikTok live session, you'll have to pay him 20,000. If you want him to just appearance tu, utokeze tu watu tu wakuoneone huko ukitembea tembea kwa event yangu, 100,000 Kenyan shillings. Haya. Appearance. Yes, appearance. Unajua appearance ni kuonekana tu. Like you don't even need to talk, you don't need to do anything. You just need to be around there, maybe interact with 1-2 people. Yeah, that's what we call appearance. Okay. 100,000 Kenyan shillings. If you want him to be on a to do promotions for a campaign that you have, you need to pay him 150,000 Kenyan shillings. And then if you want him to endorse your products, akwe kama yani ambassador wa product and influence product flani, you will have to part with 200,000 Kenyan shillings. Well, that is the red card. Trevor, wewe. Trevor tunakuona. Trevor, wewe tunakuona sana. But yeah, that's the red card. And I feel it's good to jump on opportunities. I mean, right now he's trending. Everyone is like maybe on his case, kinda, you know. So why not try make something out of it, you know? So iko tu sawa. Musikasirike wenye mnataka kumuita pahali. Now you feel annoyed at yai. Sasa 100K tu ni muite. Hatujakasirika. Musikasirike by the way. Tuko sawa. Kama ufiki bei, wachana na yeye. Wenye wanafika bei, watamuita. All right, that is all we had for our trends right here on Entertainment Thursday. Don't you go too far. The entertainment still continues. Kati yangu na wewe nani anaweza piga mwingine? Isipokuwa mimi naseeka, mimi nilikuwa mchezaji ya wrestling. Ulikuwa mtu ya wrestling? Yes. Yaona. Mark that. Tuendelee. Mimi sasa nikienda kwa Dobi, ani kombolesha nguo nivae, nitakuwa nimehandle stolen property. Unakomba kwa Dobi. Wewe unaelewa sheria kabisa. Makoa, hiyo unasikia kwa hapo ni kuajiriwa na ajiriwa. Na kuna suti za kukomboleza hapo. Wewe toka wende. Kwa maanisha amepatikana na nguo ya wishi. Nani alikuwa anatakana kushtakiwa? Ni mimi ama ni huyo? Mzee, tuelewane hapa. Sasa huyu mtu kwa bahati mbaya si alifunjwa paka poni, mheshimiwa. Alifunjwa? Paka poni mheshimiwa, paka poni ya huku. Do you know I know the one of the laundry? Shut up. You are talking with me. Sasa umeanza nini? Sasa anaanza kunitusi na wewe umeanza kuambia watu shut up kwa nini? Sasa niaulize swali ya maana. Don't try to confuse me. You are confusing me. So hii suti imeandikwa nini? Siku zinasonga sambamba na matukio yanavyojiri. Kuyajua hayo mbali na hamasa zilizopo kwengineko, shirika la utangazaji KBC
imejitolea kuhakikisha ubora wa matangazo yasiyo na chuku. Darubini huangazia mengi ya kusini na kaskazini, mashariki na magharibi na kukuwasilishia kwa njia stahiki. Ufasaha, usawa, uketo. Mambo ambayo tunapaswa kuzingatia ni kama vile kumchagua mke ambaye anamtii Allah subhanahu wa ta'ala, anamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile pia humsikiza mume wake na kumtii na kuhifadhi amana ya mume wake. Wa in amartaha ata'atika, ukimwamrisha mke wako anakutii katika maarufi, katika mambo mema, mambo ya khairi, mambo mazuri, yule mke wako anakutii. Kila anachokufanya chochote lazima akusimange, mpaka atakupatia nickname. Kuna baba mmoja anasema mke wake alikuwa anamtesa, akampatia nickname, anamuita Shetani. Kwambia Shetani, chakula kimeiva. Niko fresh barida. Fresh barida ni nini? Hiyo unajua ni lugha ya Kiswahili. Steve simple boy. Drum nake. Mafo on the beat. Wakenya mko haje? Fresh barida. Vichuna magongingo? Fresh barida. Nataka kienyeji hako? Fresh barida. Hambie ex wangu niko fresh barida. Niko fresh barida. Fresh barida. Niko fresh barida. Fresh barida. Steve anamwambia don't drinks and drive. Kwa nyumba don't beat, usichape wife. Last ni pole pole, ukiforce utadai. Ngoma ikibamba nipatie high five. Leo nikutulia, kuna mambo na mzinga. Mabintu ananitaka, mimi ninaringa. Usilete asira juu bei ishapanda. Steve simple boy. Niko fresh barida. Katika imekubamba. Katika imekubamba. Katika imekubamba. Katika imekubamba. Wakenya mko haje? Fresh barida. Vichuna magongingo? Fresh barida. Nataka kienyeji hako? Fresh barida. Hambie ex wangu niko fresh barida. Wakenya mko haje? Fresh barida. Vichuna magongingo? Fresh barida. Nataka kienyeji hako? Fresh barida. Hambie ex wangu niko fresh barida. Hakuna miadarati, tunalewa na chapati. Pigia pesa za kulize pati ni sangapi? Nasikia muna ite ex wangu na nikipata pesa nitambaia gari. Vipi ya wenyewe usimfinyie macho. Kuwa maminifu, usipende mpango wa kando. Juu kikulacho kiunguoni mwako, penda ule wako ako fresh barida. Katika imekubamba. Katika That is Steve Simple Boy saying hakuna bugudha. Mambo iko shega tu, mambo iko sambamba. Yes, and we do have him in studio together with his new signee. We have Steve Simple Boy and Machabe on the show. What's up? What up? I'm good. Ukoje? Niko shega tu, ila wewe? Niko sambamba kabisa, nashukuru. Konyo sana. Konyo sana. Konyo. Konyo ndo nini? Niko sawa. Iko sawa. Kiswahili chako unaangalia wapi? Kwa kamusi tu moja yenye pia sisi tunaangalia. Okay, kuna baadhi ya maneno kwa kamusi. Lakini kuna zingine pia nakuja nazo. Zingine manzo unachekea. Juu sasa konyo mimi sijaiona konyo hata kwa kamusi. I know my Swahili. So konyo sijasikia. Machabe mambo? Fiti. Uko fiti? Ushasikia konyo ama unaisikianga Steve akisema tu? Nifunzanga tu. Hizo ni zake. Uko fresh lakini Machabe? Uko fiti kabisa. Before anything else, camera person, can you give me this look ya Steve Simple Boy? Because Steve siku nani anakuvalisha mango? Yeah, kama kawaida niko na stylist. Anaitwa Kenyaro. Kenyaro. Yeah. Kenyaro is your stylist. If we can just get from chini, we just get your look. Your look yake tuone. Naona viatu. Hausikii zikiwa mzito? Si nzito, nimezoea. Aziko nzito, ziko sawa kabisa. Yeah, look at that look. Yo. Okay. Kenyaro anafanya kazi yake. It's a good thing. Is this the look enye sasa wewe umeamua this will be my look? Look zenye mtu mwingine yoyote apigi look kama hizo. Hapa apati kwa hiyo iko rahisi. Na msijali hizi manguo zanunua kwa duka. Zimeshonwa na mkono.
Amezishona mwenyewe? We should look for Kenya Ro by the way aje show atueleze inspiration yake ya hizi nguo zinatoka ngapi, kwa sababu hiyo denim iko na vitu mingi, iko na hawezi pata. Hiyo ni ya Steve tu. Hiyo ni ya Steve tu. That's good. Machabe hujaamua pia yeye avae Kenya Ro? Ako nazo leo alikuwa anaamua akue usifanani. Akue mchungaji kidogo. Welcome to the show, Steve. Welcome to the show, Machabe. We'll just get straight into it. Steve, saizi you have an empire. It's called Steve Simple Boy Empire. Niambie kuihusu. Empire ni Steve. Wanga tunasaidia tuko na vitu mbalimbali. Kama studio, kusaidia wajane ama watima. Na pia talent pia ziko hapo. Iwe ni ya kuimba, kufanya drama, uigizaji na zinginezo. So the empire ilianza lini? Ilianza kitambo. Ile tu hatukuwa na finance. So vile tulipata finance kidogo, tukaamua sasa tufifue. And it's doing a good job, the empire. It's been working. I mean, you have your first signee here. But before we talk about your signee, for the longest time umekuwa ukisumbuka na management. Kwa muda tu, mara wameachana, mara unawezi hata access YouTube channel zako, hauna social media tena, hauna logins and what not, mwingine tena ameingia, same thing. So how are you right now na story ya management? Are you still under management ama saizi wewe ndo manager wa Steve Simple Boy? Mimi ndo manager. So ukipata kama nimepost kitu ujue ni mimi. Ama vitu zikaenda poa mimi. Okay. Uliamua wamekuchosha ama mbona ukafikia? Unajua ukisana maktaba na manager ama na mtu fulani, hiyo utakuwa umejifunga. Unajua hakuna kura gani. So umekaa ukaona it's something you can also do for yourself. Ukiangalia kazi ambayo managers ambao walikuwa nao previously walikuwa nakufanyia, umeona ni kazi ambazo wewe mwenyewe unaweza fanya. Hata ni simona tofauti. Kweli? Unajua kitambo si kwa uhuru kufanya vitu zangu. Sasa mimi ni kwa uhuru. So under Steve Simple Boy Empire, you're the manager. Okay. Machabe? Yes. You were signed under Steve Simple Boy Empire. First of all, tuambie hiyo ilikujaje kuwa? Your side of the story before we get Steve's story. Hii ilitokana na kuna nyimbo tulifanya naye inaitwa Rafiki. So hapo I think ndo urafiki ilikuwa more. So hapo ndo akaniambia ameona gospel industry yetu iko vibaya sana. And anaweza taka kama anaweza revive back. So nikashindwa mbona mimi tu, so akaniambia ameona iko possible. Yes. So from there ndo aliniita tukakaa chini to discuss for a long time. Have you signed a contract? Ama pia unataka kikurambe? I propose vile amepitia so much, hawezi nitenda. And all this time tumekuwa naye imekuwa perfect. Yes. So Steve, wewe side yako ya story ni gani? Mbona Machabe specifically? Okay. Asante yako nayo. Na pia uandishi kuandika mashairi ya kupoa. Unaona, inaweza akupata ule mtu wa kumsikilia mkono. Unaona? So kusema kule hata ukiangalia gospel ya Kenya imedidimia. Unaona? According to wewe. Na wasanii wa gospel wanafanya ile kitu. Wamefanya nini wasanii wa gospel? Wanafanya ile kitu. Wamefanya nini? Hebu niambie. Wamefanya kitu gani? Unajua unasikia mtu anaimba vizuri. Ameokoka. Lakini akitoka nje anafanya vitu mbaya azifai. Really, wasanii wa gospel wako kwa mambo ya dunia sana. According to vile ama wewe niache kukuingiza kwa shida. Tuache tu Steve ongelee story. Wacha Steve ongelee. So Steve unasema the reason why, kwa sababu wewe ufanye ngoma za injili. Nyimbo zako sio za injili. Mimi nafanya secular. Si secular.
mimi ni mwanaharakati. Hey, you are an activist. Ukiangalia ngoma zangu za kitambo na sasa hivi hazina matusi. Kweli kabisa mimi napatia kenye watu wanataka. Kwa hivyo wewe ujitambulishi kama a secular artist. Wewe ni mwanaharakati. So Steve the activist. This is new for me. Steve the activist. So uliangalia ukaona kuwa the gospel artist the gospel industry is lacking something. And that's why ukaamua umlete Machabe ndani. Yeah. Lakini bado sitaki kukuachilia kwa historia ambayo unasema wasanii wa gospel kuna venye wako okay, sawa. Wako kule. Wacha nakueleza kwa kinagubaga. Singi kindani zaidi. Wazi. Sababu gani nimesema hivi? Unapata msanii kwa kanisa anaimba vizuri. Kama ni dem amevaa skati refu unaona. Alafu baadaye ikisha nasikia msana ako kwa bar anakunywa anafanya vitu ambavyo hazileti shangwe. Unaona? Same thing pia na wasanii wanaume pia. Unaona? Kwa chache anaabudu anasifu. Lakini sababu zikisha kitu kama saa 11 nasikia kwa kwingine. Sivyo akikukujia usiseme ulikuwa kwa bibi. Mimi nimesema mimi. Yeah. Unajua kama umeokoka tuonyeshe umeokoka kweli. Sasa huku uko mwangaza na huko kuna giza uko giza. Kama ni giza kwa giza, kama ni nuru kwa nuru. Machabe, what's your take on that? Unafikiri ukweli wewe umeinteract na wasanii wenzako wa ngoma za injili, nyimbo za injili and I feel kuna kitu anasema ukweli kwa sababu siwezi kataa juu tumetembea na yeye sehemu tukapata wale vigogo wa injili wakiwa wanaburudika sana. So siwezi defend, nitafutwa kazi. Okay. I won't go too much into it kwa sababu okay, uzuri ni amjataja mtu kwa sababu siwezi taka utaje mtu na hayuko hapa kutetea. So now Machabe, the last time you were here because we hosted you I think last year. Was it last year? Yes, ulikuwa umekuja show. Bado ulikuwa hujakuwa signed. Yes. So the last time you were here ulizungumza ukasema kuwa pastors wanafaa waanze kusupport waumini wao ambao ni waimbaji. Ndio. Since then mpaka sasa hivi kuna kilichobadilika ama bado una stand on hawa wa support nini kama waimbaji? Kwa mimi bado na stand on that and still they are not supporting kwa sababu ukiangalia for example wasanii wa nje wakikuja hata Kenya wao upewa respect sana. Number one, wao ufanywa sijui nini, unanipata? Waheshimiwa kama wote wataenda because wanataka waonekane pia wameenda huko. Lakini wacha Machabe aweke show. Hata vivyo niwezi kanyaga. Utaona hata unique kukuja yani ni kubahatisha. Lakini kusema kweli wajua uwezi expect to you are just coming up. Ndio tu umeanza. Sisemei mimi sasa for example. Mimi nimejisemea example juu ni mimi. But anajua reality wewe unajua chenye nasema. Lakini wasanii wa Kenya juzi Guardian Angel put up a show and it was full, like people went and supported him. But majority walikuwa watu gani? Humble people ndio walienda. Vigogo walienda nani? Sema ukweli. Watu wa serikali ni kina nani? Unasema kina nani kwa sababu watu wa ground. Lakini ukisema ati waheshimiwa wa gani walienda huko? Unapata. So wewe hapa hivi sasa unaingilia waheshimiwa. Mimi nasema ukweli, siingilii mtu yeyote. The thing is pastors wanatufail kwa sababu wao wakiunda show wanaitanga watu wa nje wakuje kuperform. Wewe msanii wao kazi yako ni uende uimbe, watoe sadaka, uimbe kwa kesha, uimbe wakienda kumeditate, lakini ikifika ni wakati wa maokoto we haupo. Get? So hiyo sio best kwa sababu huyu msanii akona bills analipa, huyu msanii anataka pia maisha yake iendelee. Sasa wewe ukimuita wakati wa kuperform
kwa chache wakati wanatoa sadaka, ukimuita akuja afagie kanisa, yeye atapata wapi pesa? Lakini ikifika ni kuita show, unaita mtu nje unampea 300,000. Huyu wako huwezi mpea hata 5,000. It makes sense. Yeah. So wow, pastors fully wametuangusha. And if pastors wanaweza shika wanainjili vizuri, Kenya itarudi ile gospel ya kitambo. Yes. So hiyo ndo we are trying to figure out na bosi. Na bosi wa Steve bosi. Steve Machabe amezungumza kuhusu side ya injili. Akasema kuwa support kweli haiko vile. Tuna embrace watu wa kutoka nje ya nchi zaidi kuliko wasanii wenzetu. Hayo ni maoni yake. Sasa kulingana na wewe tuongelelee the secular. Sasa umesema wewe si wa secular. Kwa upande mwingine wanaharakati lakini bado secular music, una feel wana support watu wa nje pia zaidi, ama una feel kama wa Kenya tunatokea kwenye show za watu? Manake we had an artist earlier on kutoka Kongo akasema huku Kenya watu hawana ule uzoefu wa kuenda kwa show ya mtu watoe pesa fulani, hata prefer ende akisikize Unique akicheza ngoma yako kwa Dex hapo alafu yako sawa. So is that the case ama wewe unaona ikiwa tofauti? Mimi kesi yangu mimi na support Machabe. Sababu gani? Inafaa to support our own. Unaona? Kwa mfano kama mtu kama Diamond anakuja Kenya. Mnampatia 20 million. Na msanii wa Kenya kama Steve Simple Boy akina pale napata appreciation, unapatiwa tani kama unapatiwa 20k. Napatiwa 20k. Unaona hiyo makes sense. Lakini pia not that nakataa yale ambayo unasema, lakini najaribu kuangalia umetoa mfano wa Diamond. Mtu kama huyo ni mtu ambaye amebuild brand from way back, like ana experience ya miaka mingi sana. So huwezi expect mtu ambaye amefanya muziki for the last 5 years and someone who's been there in the game for almost 15 years wakuwe kwa the same thing. Simply because yeye si Mkenya, asifai kulipwa Kenya pesa fulani. Is it not a matter of experience? Ngoja hata mimi nikuulize. Kina Nameless wameimba before Diamond. Mbona walipo hivyo? Unajuaje kama walipo hivyo? Najua. How do you know? You can't speak for them. Najua. They are my friends. We talk a lot. Najua. Kenya we don't support our own. Kwa hivyo hatu support wasanii wetu. Hatuwalipi. But of late nimekuwa kwa events kadhaa. I think we are improving on that. That's why I'm surprised kwa sababu mimi naona kama ambaye mambo yamebadilika kidogo. Side ya secular, I won't speak for the gospel side because maybe I don't know too much about the details. But secular side, there have been shows, we've been seeing artists wanapatiwa like the shows, gigs wanapata. Lakini hatujui pesa, hawa ndo wanajua side ya pesa kwa sababu hao wako ndani ya hiyo ninio. Kwa hivyo wanajua ukienda pengine tunakuona unapiga show lakini labda umepatiwa just 20,000 as you said. Pia ma promoters pia. Because simini kuna jina. Niko na brand. Mbona wasite Steve Simple Boy kuja kwa show? So hapo kuna tashwishi kidogo. Okay, we hear you. So now as Steve Simple Boy Empire with Machabe, una plan nini na Machabe? Like what is the end goal according to you as the manager of Steve Simple Boy Empire? Vitu mingi mtaona tu kwenye mtandao. Nisai kusema hapa. Machabe, what are your expectations? Number one, I'm very happy because and next month, tunakuja, we are flying outside the country. So I'm happy at least Bosi ananifanya nipande ndege. Tutaenda Saudi Arabia kuperform. That's good. Yes. From there tena ananipeleka Qatar. So for me nasikia tu yente. Sivo, this is all you. Wewe ndo unafanya hii mipangilio yote. Okay. Na pia kitu cha pili pia kuna ngoma pia inakuja mimi na Machabe. Hivi kama next week. In a drop in fact leo. In a drop leo. Si ungekuwa tu umepatia DJ to drop sisi.
DJ alisema hataki mambo zetu. Ikitoka amekupatia demo. Alinipatia demo. That was icheza demo. Seriously. But it's okay, I understand. Lazima itoke kwenyu ndo watu wajazane huko. They get to see it there first. Mmetoa ngoma Walimwengu. You've done that song together. Mimi nilikuwa vixen. Sikuimba kwa hiyo ngoma. Okay. Walimwengu ilikuwa kuhusu nini? Walimwengu ni wale watu wenye wakiona umefanikiwa kidogo wanafikiria umeingia Illuminati. Wakiona uko chini kabisa sasa wanakusema, so wanataka aje. So nipauliza tu swali, mnataka aje. Okay. Steve, vile umesema ulikuwa vixen, kuna director wangu ameshangaa, Steve tena umeamua kuwa vixen. Tunako kila mahali sasa. Mimi niko kila mahali. Steve anataka mapato kote kote, si manager, si msanii, si vixen. Sasa sijui huko kwingine kidogo kidogo. Steve the DJ unataka kuokota kote kote. Unique, kwanza nafaa nifunze. Nilikwambia kuje studio mpaka saa hizi hujaifika. Kuna studio bana. Unataka kufunzwa kujua ku DJ. Nifanye kila kitu. Kwa an all round artist. Nija studio mimi na. Nija kikusumbua unajiekea unajiperformia the same way. Alright, so now as Steve Simple Boy, now that you're the manager and then you also have this empire where you have artists, kuna saini mwingine? Ama it's just him? Ni mtabi kwanza. Unaangalia unatafuta mwingine pengine gender equality? Gender utafute msichana sasa. Okay, so watu wengi wanasema ni saini msichana. Yaani pia tuangalia. Unajua pia wasichana pia kuna mambo mingi sana. Mambo mingi ndio gani shwali? Mnataka kutubagua hadi kwa muziki sasa, mnasema tuko na mambo mingi shwali. Lakini sema wote. Wasanii wa kike wapo wengi tu hii Kenya ambao wanafanya vizuri, kina Nadia. Mwingine unapata msanii ni mamunea kidogo wa kike. Akifika katikati akona kiburi, ataka kusikia ama ataka nipatie mawaida. Hivi ndo mnatuharibia jina huku nje. Wasichana wako na kiburi. But just try, maybe you'll see someone ambaye akona kazi yake unaweza kuipenda alafu you sign them. Are you only going to be signing gospel artists ama it's general? Not general. Gospel and yule msanii anaimba vitu za maana. Bora tu anaimba nyimbo ambazo hazina matusi. Sasa natoa watu nguvu. Steve wako na maneno. So nilikuwa nakuuliza, now that you're doing all this, do you feel like wewe as Steve Simple Boy the artist maybe utalegea kidogo, manake you have so many responsibilities? Muziki ni kipaji, itafanya muziki na pia kuna vitu vingi tutakuwa nafanya. So msupuni kama sio ngoma majepa atakuwa anatoa. Are you working on maybe kitu kama album, si EP? Album, ni EP kwa sasa hivi. There's an EP ambayo unashughulikia sasa hivi. Should be coming out when? Kutoka nje bado sijafikiria, lakini ikiwa ready nitawaambia. Okay. All right. As we almost get to finish off with the show, nataka mzungumzie lile nyimbo ambayo umesema it's dropping today. If you can just tell us a bit about the song. It's a collaboration between the two of you. Mshawahi kufanya collabo kitambo pia, ile Rafiki. So how different is this one na hii ni kuhusu nini? Hii sasa ni Gonjera. Gonjera tunabishana wasanii wa gospel na wasanii wa dunia. Najua uko unajua Gonjera ni nini. Now you know. Now you know. Uko sawa basi sasa. Sasa tunasema gospel huko watu wanafanya muziki kujitolea. Unaona, na huko kwetu tunafanya muziki biashara. Okay. Machabe, katika hiyo ngoma pengine nani alihusika katika uandishi? Sisi wote. Sisi tunaombanga sana. So na the thing is tuko na studio, so ni easy sisi kurecord. So tulikaa tuka brainstorm nini inaweza kuwa important. Akakuja na idea yake, nikakuja na idea yangu. So akiweka idea na weka idea. Kuweka idea na weka idea, tukamaliza song. What's the name of the song? Na ita drop saa ngapi watu wakuwe rada kwenye mtandao? Ina drop by saa 5. Kwa account ya nani? Kwa account ya Steve.
Okay. Yeah, saa 5 hivi inaitwa Mwake Mwake. Mwake Mwake. All right. Yes. Okay. Any are you open to do a few lines of the song? Awacha ngome itoke kwanza. Itoke kwanza. Si tunasikiza tu kidogo tu. Itoke unajua uwezi toa chakula kwa moto kama bado hajaiva. Lakini mtu anaonja. Kwanza kabla hivi. Unaweza onja lakini wimbo ndo wanaonja peke yake. Wamama ndo wanaonja. Ile wanaume hawaonjangi. Kwa hivyo tungoje tu saa 5 haiko mbali, by the in the next 2 hours the song will be dropping. All right, any final words to your fans? I'll start with you, Machabe. Mimi naomba tu wanisupport. Siwezi waangusha. Now I expect more. I'll make sure industry ya gospel imerudi vile ilikuwa. Na wanifuate pale Instagram ni Machabe1, YouTube Machabe, Facebook Machabe, na Mwenyezi Mungu awabariki na wazidishie. Yes. Tivo? Wa Kenya mzidi kusupport. Kama kuna jambo fulani umeona ni mna mrama mnasema. Yeah. So mimi mnaweza nipata pale kwa social media. Instagram ni SteveSimpleboy8, YouTube SteveSimpleboy8, alafu TikTok SteveSimpleboy1. Na mambo inakuwa mwake zaidi. Mambo inakuwa mwake. Sivyo, kabla ni wa release we finish off. There's something Machabe said na nataka kunini. Machabe alikuwa amesema haja sign contract. Kwa nini umeamua kuenda the way of not doing contract? Nikisign contract itakuwa nimemfunga. Okay. Okay. Sababu gani hata akipata show hata juu ni ngapi nimepata. Okay. Sawa. Thank you so much for coming to the show. We'll be waiting to see that song and to watch it after it drops. All the best, Tivo. All the best, Machabe. Unique the DJ. Twende na ngoma, sijui utatupatia gani? Kuna collab yenye ulifanya hiyo Rafiki. Okay. Let's get to listen to Rafiki. Singing is really good and I really love it and I enjoy it. I would like to collaborate with an artist called Size 8 because she's really a good singer and I would like her to help me in nurturing and growing my talent. I love today's book, and you know why? Because it has some of my favorite characters' names. Today I'm going to show you guys how to make the yummiest chicken fried rice at the comfort of your home. Welcome to What's in Your Kitchen, a show that celebrates African and Kenyan dishes. Well, be careful. Yes, because I've seen some fire jump there. Rusha. Where? Recipes cooked by African guest cooks, pro chefs, and foodies alike. These ones are going in the potatoes. And look at our corn. It's doing And we are barely 2 minutes. okay. It's already smelling so good. Coming up on What's in Your Kitchen. Manipulate me. Are you done making conclusions in your head? You disgust me sometimes, Nick.
yatima na kulilia, pia ule mjane anangoja wewe ndio tegemeo. Shikilia imani, kufunga na kuomba we, zidi kupanda kwa tamani Mungu wako nao. See baby, now we are 2 in 1. We are 2 in 1. When I'm away you call on me, I call on you. Nikikumiss na come through, yeah, to pick you. Cause baby, now we are 2 in 1. Yeah, we are 2 in 1. Oh na 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 na. Hey na na na. Oh na 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 na. Hey na na na. Yeah, nikiumbali sezi concentrate. Oh baby girl, you got a hold on me. Kuku hata kidogo tani every day. Baby wacha mchezo ebu come my way. You make a grown man sad for sure. Kaujajua mami now you know. Ukiona mi wanishika mo. Ndani ndani mpaka kwa roho. Oh baby come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock you. Come slowly, go slowly, yeah. See baby, now we are 2 in 1. We are 2 in 1. When I'm away you call on me, I call on you. Nikikumiss na come through, yeah, to pick you. Cause baby, now we are 2 in 1. Yeah, we are 2 in 1. Oh na 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 na. Shake your feet, baby, can't line along. Imagine I go out on the job, man. Who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hand and drop my flat because, hey, I am unbogable. I am unbeatable. I am unsuable. So if you like my song, sing it for yourself. Who can you over me? Hey, hey. Who can you over me? I said, who can you over me? All right, and that is unbogable. Many thanks to each and every one of you who has been tuned in on the show right here on Entertainment Thursday. Good morning, Kenya. It has been a wonderful show. We've had really good guests. I'm sure that you have enjoyed yourselves. And this is where we put a cap to today's show. From me and my DJ Unique, the DJ, we want to wish you a lovely day. But right now, I want to hand you over to a live event that is the launch of the Retirement Benefits Authority Strategic Plan of the year 2024 to 2029 and the National Retirement Benefits Policy. Under management by the RBA. But the shocking statistics are that only 26% of Kenyans really are under this program. That means we have about 74% that are left out, and means we have a big population of Kenyans that are going to retire into poverty. This two-day convention is going to discuss some of these things and how they can be addressed, and that is the headache that will be in the room for the next 2 days. But I'm sure the experts here will be able to address all that. Ladies and gentlemen, allow me to bring on stage Mr. Charles Mashira, the CEO, Retirement Benefits Authority, to give his welcoming remarks. Let us appreciate him with a hand. Tumpigie makofi tafadhali. CEO. Thank you, John. Our chief guest, the Principal Secretary, the National Treasury, our Chairman, Board of Directors, Mr. Nelson Harvey, members of the